last week. This is good. Elizabeth, hi. How do you do? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome, everybody, to Temple Beth Tzedek. We'll begin our service on page 289 with Ashrei. Ashrei Yoshvei Betecha Od Yalu Chaselot. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם hallelujah. Continue with Mourners Kaddish, page 302. יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן. ועולמד יברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה Riku. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו Amen. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. We'll continue now with Yedid Nefesh on page 10. ידיד נפש אברחמן משוך עבדך אל רצונך ירוץ עבדך כמו אייל ישתחווה אל מול הדרך ירב לו ידידותך מנופת צוף וכל הטעם הדור נאה זיו העולם נפשי חולת אהבתך אנא אלנה רפנה לה בהרות לה נועם זיווך אז תתחזק ותתרפא והייתה לך שפחת עולם ותיק ימו רחמך וחוסנה על בן אוהבך כי זה כמה נחשוף לראות בתפארת עוזך אנא אלי מחמד ליבי חושנה ואל תתעלם הגלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה
ונשמחה בך, מהר אהוב כי במועד, וחנני כי מעולם. יאללה לי 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 לי, יאללה לי 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 לי, יאללה לי 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 לי, יאללה לי 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 לי, יאללה לי 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 לי, יאללה לי 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 לי, la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני, נריע נריע לצור ישנו, נקדמה פניו בתודה, נגילה נקדמה בזמירות נריע לו, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. ארבעים שנה קוד בדור, ואומרם טועה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי ואפי, אם יבואון אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא על כל אלוהים, לי לי לי, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדור, לפניו עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו, לי 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 השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בעל תימות, יודעין עמים במישורים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו סודי וכל אשר בו, לי לי לי, אז ירננו כל הצייר לפני אדוני, כי קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו, לי 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 We continue individually on pages 15 and 16.
Or zaru ala tzadik ul yisrael v'simcha, simchu tzadikim baronai, v'hodu lezecher kadesho. Mizmor shirul Adonai shir chadash ki niflaot asa Hoshia lo yemino uzro akadsho hodia Adonai Yeshuato le'enei hagoyim gilot tzidkato zachar chasto ve'emunato leveit Yisrael ra'u Kol afsei haaretz et Yeshuat Eloheinu Hariyol Adonai Kol haaretz Pitzchu v'ranenu v'zamero Zamru l'Adonai b'chinor v'kol azimra B'chatzot rot v'kol shofar Hariyol lifnei hamelech Adonai Yiram hayam umelo Tevel ve'yoshveva Neharo imcha uchaf Yachad hariyim yiranenu Lifnei Adonai kiva lishpot haaretz Yishpot tevel betzedek Ve'amim b'meisharim Lai 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 lai. We continue individually on pages 19 and 20. Ramamu Adonai Eloheinu v'ishtachavu lahar kadesho ki kadosh Adonai Eloheinu. We continue on page 21. Please rise. Mizmor leDavid havu l'Adonai ben Elim havu l'Adonai kavod va'oz lai 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 havu l'Adonai kevod shemo shtachavu l'Adonai b'hadrat kodesh kol Adonai al hamayim el hakavod hirim Adonai al mayim rabim kol Adonai bakoach lai 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 kol Adonai behadar kol Adonai shover arazim vayshaber Adonai et arzei halvanon vayarkidem kemo egel levanon v'siryon kemo ben reimim lai 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 kol Adonai chotzev lahavot esh kol Adonai yachil midbar Yachil Adonai midbar kadesh kol Adonai yechol el ayalot vayechesoth ye'arot uvehechalo kulo merkavod lai 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 Adonai lama bul yoshova yeshev Adonai melech leolam Adonai oz le'amo yitein Adonai yevorech et amo v'shalom lai 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 lai
lai, 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 lai. You may be seated. We'll continue with Lachado D on page 23. When we reach the final verse on page 25, we'll rise and face the door to greet the Shabbat bride. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabla. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabla. Shamor v'zachor b'dibor echad, ishmi'anu el hamiyuchad Adonai echad, u'shmo echad l'shem u'tiferet. Veletila lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Likrat Shabbat lechu v'nelcha, ki mekor habracha merosh mikedem, nesucha sof ma'aseh v'machshavot techila. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Mikdash melech ir melucha, kum mitzei mitoch hafecha rabeloch shevet, v'yemek habocha v'hu yachamol alayichem ela. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Hitna arimea for kumi livishi bigide tifaratecha mi aliyad ben yishai beit alach mi korva el nafshi geala. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Hit orari, kiva orech, kumi uri, shir daberi, kavod Adonai, alayich nigala. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Lo tevo shiva lo tikomi mati shetochachi umatemi boch yechesu aniye ami venivneta ir altila. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. V'hayulim shisa shosoyich v'racha kukal mevalayich yasis alayich Elohayich kimsos chatan al kala. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Yamin husmol tifrotzi v'et Adonai taritzi al yad ish ben partzi v'nismecha v'nagila. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Boi v'shalom ateres bala gam b'simcha uvetzala toch emune am segula. Boi chala lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Please be seated. We'll continue with the Psalm for Shabbat on page 27. Tzadik atamar yifrach ke'erez balevanon
נזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בסבע דשיינים ורעננים יהיו להגיר כי אשר אדוני צורי ולא עוולתו בו. עדותיך נאמנו מאוד לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. With the Mourner's Kaddish on page 30. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ויעלמה דברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו. Amen. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו. Amen. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Shabbat Shalom. The story goes that Queen Victoria of the United Kingdom in the 19th century was once told an inappropriate joke by someone in her court. Her response, "We are not amused." Historians now doubt that this exchange actually ever happened, but the line survives because it is such a perfect example of the royal we. One person speaking in the plural, representing not just themselves, but the entire institution that they embody. But the royal we is not limited to monarchs. We use it all the time in everyday life, often with a little strategic ambiguity. At home, someone says, "We should do some of this laundry." And you immediately wonder, who is we? Or at work, a supervisor announces, "We need to get this done faster." And the subtext is clear. You need to get it done faster. We use we to soften requests, to distribute responsibility, or to avoid sounding too demanding. And sometimes it works, and sometimes it irritates everybody involved. And this week, as we begin the book of Exodus, we encounter a moment where the meaning of we becomes surprisingly important. Moses and Aaron are sent by God to confront Pharaoh and to demand freedom for the Israelites. And God is very clear. God says, "I will send you to Pharaoh, and you shall free my people." No royal we here. God speaks directly, placing the responsibility squarely on Moses and on Aaron. Armed with signs and wonders, they go to Pharaoh and deliver the line that we all know, "Let my people go," it goes on, that they may celebrate a festival for me in the wilderness. Pharaoh is unimpressed and responds, "Who is Adonai that I should heed him? I do not know Adonai, nor will I let them go." So Moses and Aaron try again. They say, "The God of the Hebrews has become manifest to us. Let us go a distance of 3 days in the wilderness to sacrifice to the eternal our God, lest we be struck with pestilence or sword." And here it is again. Who is we? The commentators offer two distinct readings
each revealing a different rhetorical strategy. According to Glickstein and others, Moses and Aaron, when they say we, are speaking about themselves and the Israelite people. They are overdue in their worship. Slavery has prevented them from offering sacrifices to their God, and so they need to leave to be able to do that, they claim. And if they fail to fulfill this obligation, then they, the Israelites, risk divine punishment. And this approach tries to persuade Pharaoh through a blend of compassion and practicality. If Pharaoh allows them to go, he spares them from suffering whatever God will do to them. And even if compassion is not Pharaoh's strong suit, he might at least recognize that losing his entire labor force to plague or to death would be inconvenient, counterproductive. So the request is modest, just 3 days, a temporary release, a small concession. It might benefit everyone. This is the soft appeal strategy. Please help us, because something bad will happen to us, and it'll eventually affect you too. But Rashi and others take a different view of we. They say that Moses and Aaron are not referring to the Israelites at all. They are referring to Pharaoh and the Egyptians, but they want to avoid saying it directly. Telling the most powerful ruler in the land, you will be punished, is dangerously provocative. And so instead they use a softened we, a diplomatic euphemism that allows Pharaoh to hear the warning without feeling personally attacked. And this is this gentle warning strategy. We're all in this together, so let's avoid disaster. It's not about compassion, it's about the tone with which Moses speaks and Aaron. Whether Moses and Aaron appeal to Pharaoh's compassion and self-interest, or whether they soften a warning to avoid confrontation with him, in either case, the outcome is the same. Pharaoh shuts them down. Get back to your labor, he snaps. He accuses them of distracting the Israelites from doing their work, and he makes his motivations explicit. The Israelites are too numerous, too threatening, and too valuable to him as a labor force to be released, even temporarily. So the rhetorical strategy does not really matter much to Pharaoh. Pharaoh is not persuaded. His worldview is fixed, his fear is entrenched, his power is absolute. So even though the outcome is identical, these two interpretations do reveal something important about Moses and Aaron, and about us as well. The first approach shows leaders trying to appeal to empathy and shared benefit. The second one shows leaders trying to avoid escalation and preserve dignity. Both are legitimate strategies. Both reflect attempts to speak in ways that align with one's values and temperament and one's understanding of the audience. And we use both of these constantly. So thinking back to the laundry example, sometimes we should do some of this laundry is a genuine invitation to shared responsibility, right? You separate it, I'll throw in the first load. But sometimes it's a softened way of saying, please do this. I do not have time, but it needs to happen. Sometimes it's a diplomatic attempt to avoid sounding bossy, right? At work, we need to get this done faster, might be a rallying cry or a gentle nudge or a veiled directive. The same sentence can carry different intentions depending on the speaker's goals and the relationship between the people involved, because we know that language is rarely neutral. We is rather simple. God knows from the beginning that Pharaoh is not going to listen, but God still sends Moses and Aaron to speak. God still allows them to try the approach that feels right to them. God still honors their agency, even knowing the result. And that is the heart of the message. We cannot control how others respond to us. We cannot guarantee that our words will be persuasive or comforting or inspirational. We cannot force someone to hear something they don't want to hear. But we can choose how we speak. We can choose whether to appeal to compassion
or practicality or shared responsibility. We can choose whether to begin gently or firmly. We can choose language that reflects our values rather than our fears. And when we face our own pharaohs, people who are immovable, stuck, or just don't want to change, we can still speak with clarity and courage and integrity. May we be thoughtful with our words and intentional with our tone, and we can be honest when we say we about what we mean. May we know when to soften, when to stand firm, when to walk away. And may we, like Moses and Aaron, speak in ways that reflect who we are, even when the outcome is beyond our control. Shabbat Shalom. Turn back to our prayer books on page 30. We'll recite the Mourner's Kaddish in memory of those who perished in the Holocaust, victims of disaster, terror, and strife around the world, and those for whom there's no one to recite Kaddish. Yitkadal, Yitkadash, Shemei Rabbah, Bi'alama, Divara, Kirotei, V'yamlich Malchutei, V'chayechon, Uvyomechon, Uv'chaye, Dechol Beit Yisrael, V'agala, Uvizman Kariv, V'imru, Amen. Yehei Shemei Rabbah, Mivarach, Leolam, Ulamei Amaya, Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitromam, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shemei Dekudasha, B'richu, Le'ela, Minkol, Birchata, V'shirata, Tush V'chata, V'nechemata, Da'amiran, B'yalma, V'yimru, Amen. Yehei Shlama Rabbah, Min Shemaya, V'chayim, Aleinu, V'yal Kol Yisrael, V'yimru, Amen. Oseh Shalom B'imromav, Hu Ya'aseh Shalom, Aleinu, V'yal Kol Yisrael, V'yimru, Amen. Please remain standing. We turn to page 39A for Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Eved. You may be seated. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המריב הרבים. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו וקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, באהבתך אל תוציא ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
Adonai Elohechem emet. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ובני ישראל הכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה אלינו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Let's join together in the English on page 45. Allow us, Adonai our God, to sleep peacefully. Awaken us to life, O Sovereign. Spread over us your canopy of peace. Restore us with your good counsel, and save us for the sake of your name. Shield us. Remove from us enemies, pestilence, sword, starvation, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. For you, God, watch over and deliver us. And you, God, are sovereign, merciful, and compassionate. Ensure our going and coming for life and peace, now and forever. May you spread over us your canopy of peace. Baruch atah Adonai, who spreads the canopy of peace over us, over all the people Israel, over Jerusalem. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise for Vishamru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעולמו דברו חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגולה ובזמן הקריב יאמרו. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ויאמרו. We continue individually with the Amidah, pages 47 through 52.
Service continues on the top of page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. You may be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיה מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעין הברכות אל ההודאות. אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לימדו שני עונג, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה ומנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יתגדל ויקדש שמי רבו, ביעלמו דברו חירותי וימליך מלכותי, וחייכנו ויומכנו וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. לאלה מנקה ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ביעלמה ואמרו. תתקבל צלותון ובאותון דכל ישראל, קדם אבוהון דבשמיא ואמרו. יהי שלמה רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. We rise for Kiddush, page 55. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קדשו באהבה וברצון, הנחילנו זיכרון למעשה וראשית. כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי באנו
ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון, הנחלתנו ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. Tonight we remember the following loved ones of our congregation: Helen Bergman, Deborah Bronner, Marvin Carroll, Marvin Cohan, Jean Cohen, Frida Malka Cohen, Nita Cohen, Bertha DeBosen, Tom Dowling, Zinovi Divinov, Morris Ehrenstoft, Leonard Finkelstein, Louis Gale, Rose Giller, Jack Giller, Harold Goldblatt, Faye Greenberg, Yaakov Greenspan, Abraham Gunner, Harry Hall, Ida Herlantz, Morton Eisenberg, Sarah Callett, David Howard Katz, Arlene Kissen, Rabbi Isaac Klein, Harriet Konovitz, James Leff, Mikhail Lishinsky, Frank Levin, Ann Levin, Irving Merlin, Anna Miller, Sherwin Buddy Miller, Eva Morrison, Vivian Ostroff, Samuel Ostro, Dora Persky, Moritz Reinhorn, Dr. Louis Ressman, Myra Rosenthal, Adar Simon Ross, Alvin Rutstein, Robert Salama, Herbert Schechter, Bernard Schiffman, Samuel Siegel, Helene Smolin, Irving Sokoloff, Morris Soladki, Scott Stewart, Sheila Stewart, Louis Strauss, Eva Saltz, Lillian Toplin, Amelia Traub, Ilona Wallenfels, Samuel Weinberg, Norman Weiss, Jennifer Sue Werbo. I invite you to rise and share the names of the people that you're remembering tonight and your relationship with them. My Aunt Diana Lance and my friend David Katz. Connor Allie Alvin. My husband Alan Alvin, my parents Herbert and Carol Schechter. For all who are in mourning and observing yahrzeit, I invite you to rise for Mourner's Kaddish, page 58. Yikadal v'yitkadash shemei rabbah, v'yalama divra kirete v'yamlich malchute, b'chayechon u'vyomechon u'v'chaye t'chol beit Yisrael, ba'agalah u'izman kariv v'imru amen. Yehei shemei rabbah mivorach leolam omei omaya. Yiparach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tush v'chata v'nechemata, da'amiran v'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba bin shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen.
Oseh shalom bimromav. Hu yaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael bimru. Amen. May their memories be a blessing. You may be seated. I'd like to call forward which Goldstein? Marcia. Marcia Goldstein, our board member, to offer us announcements. Shabbat Shalom. Thank you, Rabbi Rich and Cantor Spindler, for leading us tonight. Services tomorrow morning begin at 9:30. Mariv and Havdalah begin at 5:40 on Zoom. So I have this plethora of flyers because there's so much going on. So there's our regular stuff, and then Rabbi Rich and Mora Zahava are teaching their prophets voice and vision class on Sundays from 4:30 to 5:45. RSVP, take a flyer. Women's Network Shabbat is on Saturday the 17th. Please join us. There'll be a special Kiddush to follow. There's another flyer out there. Sunday, January 18th, Zach Rosenblum from Bloom and Rose is going to have a bagel workshop in the kitchen. We're already at 13 people. Our max is 15 if you still want to join. So that's on Sunday the 18th. You can join us for that. On the 31st, there's Shabbat Together, Tu B'Shvat edition, and that's on Shabbat morning at 10:30 for the Kinderlach. We have a Tu B'Shvat Seder on Sunday night, February 1st, for everybody. We're going to do the Tu B'Shvat Seder. We'll also serve a light dinner, pizza, bagels, and salad, just so you can come and actually have real food on top of the fruits and the nuts and the stuff. And then we have Everybody Reads, which is a Temple Beth Tzedek, the adult education program, co-sponsored by Women's Network. And it's a nonfiction book. You should read it and come to that program. And that is on February 22nd. Rest is in the flyer. Shabbat Shalom. Lots going on. Oh, and don't forget to donate to Mishloach Manot. We just broke the 10,000 mark. Very nice. Let's keep the momentum going. We're halfway there. We'll conclude with Yigdal, page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא בעיני אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתונו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לראש הרע כרשעתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפדות מחקקץ ישועתו, מתים יחיה אל ברוב חסדו, ברוך הדעת שם תהילתו, מתים יחיה אל ברוב חסדו, ברוך הדעת שם תהילתו. שבת שלום. Shalom. שבת שלום. Makes people feel good. Yeah. Shabbat shalom, Masha. Shabbat Shalom, honey. Shabbat shalom, Alan. Shalom, young man. Good to meet you. You too. Yeah, good. So like mainstream. No, oh, we could do that. Mainstream, yeah, there's nobody there. Nobody there. I will.
my God, what responsibility did I get? Just taking the first to live. You learn. Linda's a cafe. Back home. Wow, that's cool. I will do that. I will do that. Shabbat shalom. Oh, I guess I made that list. I should probably know that. Ooh, wow. Hey, why not? We need to fix that. How's that? Sweet, right? I know, it's so fun. Never use them. Sahava's much better. Somebody told me the salesman they should do a replacement. No, just keep getting new parts. That's like my brother used to buy non-new. Yeah. That's No, the- it's true, but new parts. I know, yeah. I send away to Sears and they come 6 weeks later and you have to put them in. Sears does that? I'll have to look into it. I was thinking Amazon. You could borrow our catalog. I went just to the receptionist. Yeah, I had to pick something up for Linda. Where's your office? it's just right around the corner from reception. Both of you. Yeah. You know, quite a few people. It's busy 6 days more than others, but yeah. It's a nice place. Their area. I don't know how long it's been. Yes, we have to find an unusual first. She recommends 7 nights per month, but it's Looked at that. There's one for instance. That would have been done. It's really hidden. Yes. Now, who would have thought about it back then, but now you look at it. I'm going like, You going? yeah. Yep. Okay, good Shabbos. Good. It's not bad. Oh, it's in there. Oh, it's water. It look like water. Good Shabbos, Linda. Shabbos, my friend. Good Shabbos. Good Shabbos to you, Rabbi. Spoke to Linda earlier. See, your She hands are sounded like- nice and warm. God, ice cold. Really? You didn't feel So it? much warmer in here. I kept them in my pockets. It's Naomi. Hey, Where's our friend Shabbat Shalom? Shabbat shalom to you. Shabbat shalom to Okay. quack, Why? quack, Quack? Oh, we're speaking. Are you quack? quack. Quack. Oh my God I'm almighty. a zombie. You're funny. You know what happens when two ducks race? What? The winner is the quicker quacker. Oh, Mom. okay. I haven't. Mom, I have something that I have a brain tease with you. Whoa. Gonna be What for all of us. word is a dictionary spelled wrong? What word does the dictionary spell wrong? Yeah. Oh, I have an idea. You mean wrong? Wrong. Yeah, that was it. You just spell it wrong. It was wrong. Wait, I have another one. Okay. Uh-oh, they're getting hard. So, What does the dictionary Someone- spell right? stop. Right. Correctly. Sorry, go. So, someone went up